and welcome to another edition of history. So today we are going to discuss about the League of Nations. The League of Nations, which is currently known as the United Nations. So this was a league which was formed after the First World War, following the Treaty of the Versailles. So as you can see on the introduction, the league was born out of the Versailles peace settlement and was a brainchild of the views of President Woodrow Wilson. So the first meeting of the league, of course, the discussion of the formation of the league was held in 1919. So its first meeting was held in Britain on 10th January, that is 1920. Nde ma headquarters ake a League of Nations anali ku Geneva, limene ndi dziko la Switzerland. So the headquarters were chosen to be in Switzerland because Switzerland was a neutral country to the world affairs. Mukayang'ana nkhani yonse ya First World War ija, muona kuti Switzerland simaonekapo kuti kodi ikumenya mbali iti, imaoneka kuti inali neutral kapena kuti inali aggressive. So let's talk about my aims of the League of the Nations. So my aims are League of Nations anali awa: 1, to maintain peace and security through collective actions. Aim yoyamba ndi imeneyo. Ndatikanena kuti collective action tutanthauza kuti chani? Tukamba zonena kuti pamene pokhala kuti dziko limodzi lapangidwa attacked, ndi kuti ma members onse aja a league apita kukathandizira kunena kuti athese mkangano kapena akalimbana ndi uyo amene akupanga attack dziko lina lija. Mwachitsanzo, ku Malawi kuno kumakhala asilikali amene amapita ku DRC ku peacekeeping, koma sapita ngati Malawi Defense Force, amapita ngati asilikali a United Nations, imene timachoti collective security. 2, to promote international cooperation in economic and social affairs. Ndawalemba, that is to promote social and economic development, which is the same as that one. Ndekuti kulimbikitsa ntchito zosiyanasiyana zachuma komanso zinthu tikati social, ndekuti socially we are looking at the introduction of human beings, whatever people do, work, education, health, these are social affairs. Politics, Number 3, to jointly take instant action against any agreed aggressor by economic and possibly military means. In short, akukamba za sanction kuti league imakhala ndi mphamvu kapena inali ndi mphamvu yopereka ma sanctions. What is a sanction? A sanction is a ban. Tamvana pamene bwete ndekuti mwachitsanzo United Nations imatha kupereka ban kuti president wa dziko lakuti sakuyeneka atuluke mu dziko lake, akhale konko, akafika dziko lililonse akuyeneka amangidwe. That is a sanction. Ena apasidwa no fly zone, kuti ndege yanu isauluke kudusa dziko lililonse, it is called no fly zone. Ena amabanidwa kuti asapange malonda ndi dziko lililonse pa dziko lapansi pano, that is economic sanction. So league ntchito yake ine nali imene kupereka ma sanctions. Number 5, to oversee development of territories lost to Central Powers during the First World War, such as Tanganyika and Togo. Tikanena kuti territories lost to Central Powers, tikuyang'ana madera amene nkhondo yamba isanayambe anali pansi pa mayiko ngati Germany ndi ena otero, mayiko amene analuza nkhondo ija. The League of Nations inatenga ntchito yomayang'anira ma territories amene aja. Membership of the league. So akunena kuti not all major powers of the world were members of the League of Nations, and at the same time
tili ndi maiko ngati awa. 1 Russia. Russia was not okay, we are looking at why some other countries were not part of the League of Nations. Amene anali maiko akuluakulu koma sanali mu League of Nations. So 1 Russia. So Russia was not a member because she was not invited to attend the Paris Conference because of the following reasons. 1 Russia became a communist state and Western nations were anti-communist. Tikati communist state ndikuti Russia inatenga government yake inayuza policy ya communism imene imanena kuti chuma chonse ndi chaboma, zimene maiko ena ngati Britain, ma western nations, ndikuti we are looking at Britain, USA chanchani ankadana nazo. Komanso ma Russians amadedwa chifukwa chopanga ma revolutions in other countries. Ma revolution ndi nkhondo zimene zimamenyedwa kapena mikangano yofuna kuchosa boma. Komanso Russia inachoka mu First World War, nkhondo ili nkati. Remember, Russia inapanga surrender. So these are some of the reasons why Russia did not join the League of Nations at first. But in 1934, amanena kuti she joined the league, and she was removed in 1939 when she invaded Poland. That is on Russia. Then you have Germany. So Germany kwambiri inali nkhani yokhuzana ndi kudana. Chidani chimene chinalipo pakati pa Germany ndi maiko amene anapambana nkhondo. So Germany inapanga join the League of Nations mu 1926 after improvements of relations with the West. Koma inatulukanso mu League of Nations 1933 pamene France inapanga refuse. In short, 1933 nthawi imene amalimbana ndi disarmament of German ankayuza kuti ichepese zida. So pokana zimenezo inena kuti kutuluka mu League of Nations. Nthawi imene ndiyo inali Adolf Hitler. So we have these other countries. For example, Japan. So Japan was a member of the league at the beginning of the league, and Japan inapanga withdraw. Inapanga invade Manchuria. Manchuria ndi dera lina limene linali la ku China. So Japan inkafuna ilande dera limenelo kuti onjezere nsika oti zigulisa katundu aja amene mapanga manufacture. So when Japan invaded this territory, inalangizidwa kuti achita zolakwika ndi inangozichosa yokha mu League of Nations. Ikakhala Italy inatuluka mu League of Nations 1937, inayipanga attack Abyssinia, this is Ethiopia. So inapangidwa so condemned kunena kuti yalakwisa kwambiri ndi inatuluka mu League of Nations. Pamene United States sinapange join the league for the following 2 reasons. 1, USA was following the policy of isolationism. Imene timachula kunena kuti monolith doctrine. Tikati policy of isolationism, tikunena nkhani imene makoti USA was not involved or was not supposed to be involved in European affairs. Ndicho for the League of Nations inayambira ku Europe, USA sinkeneke joine for ikanakha ngati kupanga nawo za ku Europe. 2, Senate ndikuti parliament ya ku USA imene US Senate inapanga refuse kapena sinasainire Versailles Treaty of which the League of Nations was part. So US Senate refused to ratify the Versailles Treaty of which the League of Nations was part. That is another reason. Parliament inakana kusainira the Versailles Peace Treaty. Tukuona. So nkhani imene ndiyo khuzana ndi why USA inapukana kupanga join League of Nations. Then from there, let's come to structure of the League of Nations. So League of Nations imaoneka chonchi.
mukaona tili ndi council, assembly, pakatipo pali secretary general, international labor organization, various organization with socio-economic activities, mbali yao kuli permanent court of international justice. Yep, so for today we'll stop here.